SYG group टाकले बघा. बरोबर. Now from today we are starting the fourth chapter, that is forming processes. Basically, again that chapter weightage is 16 marks. That is something more. After that casting process, which is having 18 marks. बरोबर. Casting process आपल्याला सगळ्यात जास्त वेटेज असलेलं 18 मार्क्स होतं. त्या कास्टिंग मध्ये दोन चॅप्टर होते, दोन पार्ट होते, कास्टिंग प्रोसेसेस अँड प्लास्टिक मोल्डिंग. बट नाउ in this forming processes, which is having what 16 marks, that weightage is 16 marks weightage, and it is having three parts in that sub parts. So आज forging आपल्याला शिकायचं आहे. फॉर्मिंग प्रोसेस काय बघितल्यानंतर we have to start with forging processes. What is forging exactly? Different types of forging, applications of forging. Then we have to study the rolling process. Rolling process काय आपल्याला बघायची, टाइप्स ऑफ रोलिंग बघायचे, आणि applications of rolling बघायचे. And in third part, in the same forming processes, तिसरी फॉर्मिंग प्रोसेस शिकायची आपल्याला, एक्सट्रुजन. कारण आपण एक्सट्रुजन बघितलं ते प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस होतो, दॅट इज ऑन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. बट नाउ इन दिस फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑल द थ्री प्रोसेसेस आर ऑन मेटल प्रोसेस. मेटल ऑब्जेक्टवर आहे बरं. मेटल ऑब्जेक्टवर होणाऱ्या प्रोसेसेस आहे, दॅट इज फॉर्मिंग प्रोसेस लाईक फोर्जिंग, रोलिंग अँड एक्सट्रुजन. बेसिकली स्टुडंट आवाज येतोय ना माझा? हॅलो, am I audible student clearly? So basically forming processes are the processes which gives the shape to different metals, to desired shape, size and quality. For that we have to use these different forming processes like mechanical, electrochemical, chemical, for shaping the metals to desired shape and size as well as quality. Method of shaping the metal is termed as फॉर्मिंग प्रोसेस. और मेकॅनिकल मेथड, मेकॅनिकल काही प्रेशर अप्लाय करून आपण जे मेटलचे डिफरंट शेप तयार करतो, दॅट इज फॉर्मिंग प्रोसेसेस. त्याच्यात काय वापरतो आपण मेकॅनिकल मीन्स दॅट इज युजिंग द एक्सटर्नल फोर्स. बरोबर. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करून त्याच्यावर वी आर युजिंग दॅट एक्सटर्नल फोर्स टू गेट द डिझायर्ड शेप, टू डिफॉर्म मेटल प्लास्टिकली. बरोबर. when we are applying the mechanical force, mechanical compressive force, external force to deform that metal, so we are deforming that metal. for metal जो आपण नवीन शेप देतोय, that shape is permanent shape. ते डिफॉर्मेशन कसं असणार आहे, इलास्टिक असणार आहे की प्लास्टिक असणार आहे स्टुडंट्स? येस, एमईए मध्ये शिकलो आपण. वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अँड अनदर इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. आपण मेटलला परमनंटली डिफॉर्मेशन करतोय विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. सो व्हॉट इज दॅट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन? परमनंट आहे का टेम्पररी? ते कसं इलास्टिक आहे का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते? येस स्टुडंट्स, हॅलो. we are giving the deformation with the help of external force to deform that metal plastically. Plastic deformation करतो मेटलचं. That means we are deforming that metal permanently. बरोबर. इलास्टिक डिफॉर्मेशन काय असतं? when we are applying the some external force on metal, that elastic in that elastic deformation metal comes to its original shape and size again. That is elastic deformation. But now when you are studying this metal forming processes or metal forming processes, in this metal forming processes we have to study the plastic deformation. That means though we are removing the load, whatever the external force we are applying on that metal, after removing the load the metal will be remain in its own shape and size. बरोबर. त्याला जो नवीन फॉर्म दिलेला आहे, नवीन शेप दिलेला आहे आफ्टर फॉर्मिंग प्रोसेस, that will be remain permanently. That is plastic deformation आहे. बरोबर. so that external shape आपण एक्सटर्नल फोर्स देतो, अप्लाय करतो फॉर फॉर्मिंग द मेटल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली टू गेट द न्यू शेप. दॅट इज युअर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. कळलं का सगळ्यांना? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस काय असतं? द मेकॅनिकल मेथड ऑफ शेपिंग द मेटल्स इज टर्म एज मेटल फॉर्मिंग युजिंग एक्सटर्नल फोर्स. मेटल बरोबर. मेकॅनिकल मेथड जी आहे मेटल फॉर्मिंगची, त्याची काय वापरतो? we are using the external force to deform metal plastically.
त्या मेटलचं आपल्याला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करायचं आहे, विच इज परमनंट. सो दॅट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काय असतं, आपण ऑलरेडी एम मध्ये शिकलो होती डायग्राम बघा. दॅट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. मला वाटतं तुमच्या सॉम मध्ये पण आहे, बरोबर. सो that stress against strain curve is there, and these are the that actually in that circles they are showing the one metal object is elongated, बरोबर. टेन्साईल फोर्स अप्लाय केला आपण बघा सुरुवातीला काय आहे, that is having linear length, that elastic region is there. Stress is directly proportional to strain up to that elastic point. लक्षात आहे स्टुडंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सगळ्यांना. So up to that stress strain curve, that stress is directly proportional to strain, that is the elastic region. But after that elastic point, that permanent deformation starts. That is a, so above this plastic region is there. After that elastic region, there is a elastic point is there. Elastic point पर्यंत काय असतं, stress is directly proportional to strain. When we are removing the load, that strain will be released. But now when we are applying the pressure permanently after that elastic point, the metal do not recover its original shape and size. That it shows the plastic deformation. Student screen share होतोय का रे? Hello. So this is a plastic deformation, बरोबर. Elastic point च्या पुढे जेव्हा जातो आपण, that is a plastic, that is a permanent deformation. Up to this there is a elastic, but from this there is a plastic deformation. So plastic deformation बघा आता, material will get at the center, it is get somewhat weak due to the continuous load. It is maximum load, shearing stress म्हणतो मध्ये, or maximum load आहे बघा तिथे M. On that stress strain graph, that is the maximum load. After that maximum load, the material is weak at its center. So material weak झाला तिथे तेव्हा काय होतं, that stress is decreasing now. Material is weak at the center, that means there is a breaking of the material at the center point. So after that weak point is observed at that center, material will, means that stress will be reduced, and at that reduced stress the material will be break down into two number of pieces. That is your stress strain curve. That permanent deformation is called as a plastic deformation. समजता स्टुडंट? हॅलो स्टुडंट्स, आहे का जागेवर सगळे? तर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, दॅट इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन in which you will not regain your metal object shape and size after removal of load. That is your plastic deformation, that is permanent deformation. आपण मेटल फॉर्मिंगच्या जे प्रोसेस शिकणार आहे पुढे, फोर्जिंग झालं, रोलिंग झालं किंवा एक्सट्रुजन, बरोबर. या तिन्ही मेटल फॉर्मिंगच्या प्रोसेसेस मध्ये काय, देर इज अ परमनंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉल्ड एज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. सो दिस इज प्लास्टिक रिजन, बरोबर. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बघितलं आपण. नाउ इन दॅट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस there are two types of processes. One is hot working and another is a cold working. Basically the temperature at which the process is completed is called as a crystallization temperature, bro. The plastic deformation takes place when stress cause reaches in metal reaches its yield point, bro. या ग्राफ वर काय असतो, पुढे yield point आहे. After that elastic point there is a yield point is there. After that yield point the material causes the permanent deformation, plastic deformation. The process of formation new refined grains is called as a recrystallization. बरोबर. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जे होतं, the material forming its new grains structure, that is recrystallization. It is different for different metal. Recrystallization टेम्परेचर काय आहे, प्रत्येक मेटलसाठी सारखं नाही. It is different for different metals. The temperature at which the process is completed, recrystallization ची प्रोसेस ज्या टेम्परेचरला होती, that temperature is called as a recrystallization temperature. So formation of new refined grains आपण बघितलं, ग्रेन मॉनिटरी आपण बघितलं एमईएम मध्ये, बरोबर. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मटेरियल मध्ये आपण अंडर दॅट मायक्रोस्कोप वी कॅन saw these, we can observe these grains. So these grains are having different structure depending upon the metal, depending upon your type of metal. So this formation of new grain structure is called as a recrystallization, and the temperature at which this recrystallization takes place, that is called as a recrystallization temperature. The mechanical working of metal below recrystallization temperature, म्हणजे लक्षात घेणे, recrystallization temperature खाली जेव्हा आपण वर्किंग करतो मेटलच्या काय, that is called as a cold working, बरोबर. But when we are doing the mechanical working of metal above its recrystallization temperature, then naturally it is called as a
हॉट वर्किंग, बरोबर. साधं उदाहरण आहे, नॉर्मल टेम्परेचरला आपण जेव्हा मेटलचं वर्किंग करतो दॅट इज अ कोल्ड वर्किंग, बरोबर. बट वेन यू आर वर्किंग द मेटल अबव्ह इट्स रिक्रिस्टलायझेशन टेम्परेचर, दॅट इज hot working. So these are the advantages of hot working. Suppose better accuracy, better surface finishing, strain hardening is there, increased strength, cost is somewhat more for hot forging. So that is hot working. And on the other hand, cold working process in which metal is heated below recrystallization temperature. बरोबर, मेटलला हिटिंग करतोय नॉर्मल टेम्परेचरपेक्षा, बट बिलो इज रिक्रिस्टलायझेशन टेम्परेचर. जे काही नवीन ग्रेन्स तयार होतात, ते नवीन ग्रेन्स तयार होतात त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, रिक्रिस्टलायझेशन. forming new grains, that is recrystallization. And the process or the temperature at which this recrystallization takes place is called as a recrystallization temperature. But in cold working, we are heating the metal below its recrystallization temperature, and whereas in hot working, we are heating the metal above its recrystallization temperature. त्याप्रमाणे metal forming processes are classified into two different types. One is cold working and another is hot working. बरं, कोल्ड लक्षात आलं सगळ्यांना. बिलो इट्स recrystallization temperature is cold and above its recrystallization temperature is hot working. Okay. हॉट वर्किंग प्रोसेस कुठल्या कुठल्या आपल्याला बघायचे आहे, पुढे बघू आपण. We have to study the hot forging, hot extrusion, hot drawing, pipe welding, hot rolling, hot spinning, roll piercing. So all these forging, drawing at above its recrystallization temperature are called as a hot working processes. Whereas cold working processes like drawing, squeezing, shearing, extrusion at below its recrystallization temperature, they are cold working process. हे आपल्याला प्रोसेस पुढे बघायचे वन बाय वन. सो orientation is there. The plastic deformation idealize or aqueous grains in a specimen subjected to compression, such as occurs in rolling or forging of metals. बरोबर, आपण जे म्हणतो ना ग्रेन्स, these grains are before working of metals are like this. लक्षात घ्या स्टुडंट, हा जो ए पार्ट दाखवला ब्ल्यू ग्रेन्स आहे, सपोज these are the grain structure showing symmetrically, बरोबर, symmetric grains दाखवले आहे. Now after the application of some external force like compression force, बरोबर, दोन्ही साइडनी काय केलं आहे, we are applying the compressive force to that metal object having such grain structure. बरोबर, ब्लू कलरचं जे शेड दाखवलंय, before working it is like having this grain structure, but after applying this compressive
Hello, am I audible, students? So we are studying the metal forming. Metal forming process is of two types basically. One is cold working, when we are working the metal below recrystallization temperature, that is cold working, and when we are working the metal above recrystallization, that is a hot working. So आपण recrystallization structure बघत होतो आता आपण, बरोबर. So the recrystallization structure shows the various crystal structure. Below that there is a recovery stage, and above that there is a grain growth. Again I am sharing the screen. Just give me reply. Share झालं का screen, student? Hello. हो सर झालंय. Okay. Thank you. So this is a grain structure changes from its before deformation. बरोबर, compressive force apply करण्याआधी that grain structure is like this, but due to application of compressive force, the grain sizes are elongated along its horizontal direction. That is preferred orientation in any metal. Now this is a recrystallization structure. Below that there is a recovery stage. Grains are recovered somewhat below cold working, and at recrystallization stage there are new grains are formed. Whereas after recrystallization there is a grain growth. Larger grains form due to expense of the normal small grains. Okay, that is, now we will study the cold working. और आतापर्यंत बघितलं आपण कोल्ड वर्किंग काय आहे. इट इज वर्किंग परफॉर्म ॲट रूम टेम्परेचर और स्लाइटली अबोव रूम टेम्परेचरच्या थोडंसं अर्धी वरती, बरोबर. दॅट इज बट बिलो इट्स रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, दॅट इज अ कोल्ड वर्किंग. त्याचे ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज बघू आपण. बेटर ॲक्युरसी, बेटर सरफेस फिनिशिंग, pen hardening, increased strength, sorry. Cost is somewhat also less because it is we are not giving more temperature. As we are working the metal at normal room temperature or above it, so it requires the extra force, higher force are required for working the metal in this cold working. So that is disadvantage. Care the surface. Surface त्यामुळे काय होतं, somewhat caring is there, and ductility is limited. Cold working मध्ये काय असतं, whatever ductility you are getting, that is somewhat limited because we are working at normal temperature na. So in cold working, that whatever ductility is observed, that is limited in cold working. So this is cold working. Metal working at or metal forming at room temperature or slightly above, that is a cold working stage. म्हणजे काय, रूम टेम्परेचर पेक्षा थोडंसं जास्ती टेम्परेचर, but below its recrystallization temperature. So that process cold working like drawing, squeezing, cheering, extrusion, these are the cold working processes. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस केल्यामुळे काय होतं, मेटलवर ॲक्युरसी चांगली मिळते आपल्याला, सरफेस फिनिशिंग पण चांगली असते. देर इज समवॉट स्ट्रेन हार्डिंग, बरोबर. स्ट्रेन हार्ड होतं, increase in strength also, and cost is also low. No, these are the disadvantages, that higher force are required. Care the surface, that metal surface is good because their finishing is also good. Then ductility is limited in our cold working. Now we'll go for the cracks. Whatever the cracks we can observe. So these are the effect of elongated inclusions, fringes, or cracking as a function of the direction of bending with respect to the original rolling direction. बरं, मेटलची रोलिंग डायरेक्शन कशी होती, अशा प्रकारे हॉरिझॉन्टल आहे बघायचं. स्टोन इथं बघा क्रॅक्स कसे आले, अशा प्रकारे आले, बरं. सो वेन ड्युरिंग दॅट मेटल बेंडिंग, बरं, रोलिंग डायरेक्शन कशी आहे, इट इज इन द दिस डायरेक्शन, बट वी आर बेंडिंग इन perpendicular to that, so there may be some cracks are observed. आता रोलिंग डायरेक्शन कशा प्रकारची होती, तशा प्रकारेच त्या मेटलला बेंड केलं बघा पुढच्या स्टेजला. देर आर नो क्रॅक्स. सो फिगर ए अँड बी, द इफेक्ट ऑफ इलॉंगेटेड inclusions, that is stringers on cracking as a function of the direction of bending. म्हणजे बेंडिंगची डायरेक्शन जेव्हा मी रोलिंगच्या डायरेक्शन मध्ये अप्लाय करतो, देर आर नो क्रॅक्स, बट वेन दिस बेंडिंग डायरेक्शन इज अपोजिट टू दॅट परपेंडिक्युलर टू युअर रोलिंग डायरेक्शन, वी कॅन ऑब्झर्व दिस क्रॅक. इथं पण दिसतं क्रॅक आपल्याला. सो क्रॅक्स ऑन द आउटर सर्फेस of an aluminum strip or aluminum strip is bend to an angle of 90 degree. 90 degree मध्ये bend करताना that cracks may be observed when your rolling direction is 90 degree to your force. But when your rolling direction is parallel to your elongated inclusions, stringers, then there is no cracks in the material.
So now we'll go to the hot working. That is a hot working process like hot forging, hot extrusion. That is means the temperature is above recrystallization temperature. The recrystallization temperature काय असतं? It is 0.75 Tm. That is melting temperature 0.75 time or maybe less than 0.5 multiplied by melting temperature. So advantages काय त्याचे? The shape can be significantly altered, as we are working at hot temperature. So metal structure is recrystallization. So metal can be easily work out at less force also. So the shape can be easily achieved. Lower forces are required as we are working at high temperature. So force required will be naturally somewhat lower as compared to your cold working. And fracture can be reduced. आपण आता क्रॅक बघितले ते cold working मध्ये. As in cold working, we are working the metal somewhat at higher pressure. There may be some chances of crack, but at this hot working, due to less forces, there are cracks are also reduced. And strain properties are generally isotropic. Strain का है? That is somewhat balanced strain. No hardening of the part occurs from work hardening. As we are harden the metal at high temperature, there is no strengthening of the part. Now there are some disadvantages also. So disadvantages of the hot working process. Just a minute. Somebody join. So now we are studying the hot working process. Hot working process is having temperature at above its recrystallization temperature. That is 0.5 times multiple temperature or 0.75 times melting temperature. Now we are seeing the advantages. Shape आपल्याला easily मिळू शकतो. Force कमी लागतो आपल्याला hot working मध्ये. As we are requiring the less force, so there are less fractures. Strength पण आपल्याला generally कमी असते, isotropic असते. No straining of the part occurs during work hardening. बरोबर? आपण जेव्हा hot working करतो, there is no straining of the part during that work hardening. Now the disadvantages. आपण बघितलं होतं कोल्ड वर्किंग मध्ये काय होतं बेटर डायमेन्शनल अॅक्युरसी बट ॲज वी आर वर्किंग इन हॉट अबोव इट्स recrystallization temperature, so dimensional accuracy is somewhat lower. त्याचे dimension असतं that may be changed after heating and cooling. So there is low dimensional accuracy, higher energy as we are giving the heating. So energy is required is high as well as dimensional accuracy पण कमी असते आणि surface finish सुद्धा काय होतं there is poor surface finish due to high temperature. Due to that above recrystallization temperature there is a less surface finish. So these are the disadvantage. As also shorter tool life. Hot working केलेले जे tool असतात they are having shorter tool life in your hot working process. So there is one more working called as a warm working. That is not part of the syllabus. You can refer that. Cold working जसं hot working आहे. Cold working is at room temperature slightly above. That is cold working, and above its melting temperature or below up to this 0.5 region. That is hot working. But when we are working at somewhat medium stage, that is warm working. Only 0.5 times multiple temperature, melting temperature or 0.3 times melting temperature. That is a warm working. These are the advantages of warm working. Lower forces required, more intricate work, geometry can be possible. So that is a warm working. So this is called as a isothermal weak heat transfer. So that is a, that there may be some cracks will be observed in your later stages. Go to that our next syllabus part. So these are the metal forming processes different. You can see that bulk deformation process. Bulk deformation means that metal is shown the bulk deformation when it is forced on this die. The die is the upper part of die and lower part of die. In that two parts of die, that blank, that pink color blank raw material is used and it is get forced. The upper part and lower part are forcefully presses the compressive force on each other on that blank of the metal raw material. So that blank gets the shape of the die. So the die shape मध्ये काय होतं, it gets formed. That metal is formed plastically
into the shape of the die. That is your bulk deformation forming. Whereas this sheet metal working processes, sheet metal working process means काय? Punch is there, upper punch and lower die, and the die rings are there. So the die rings will form the required sheet. That is the sheet metal working process. म्हणजे sheet metal working मध्ये normally काय? We are getting the thin sheets as per our requirement. And whereas in metal working processes, metal bulk deformation processes, as per your die, will get the required metal to that die shape metal. So that these are the अशा प्रकारे दोन metal forming processes आहे. One is bulk deformation. Bulk deformation means there is somewhat more deformation, bulk deformation at that die shape process. dieच्या wall मध्ये काय होतं, metalचं जास्त deformation. That's why it is a bulk deformation. Whereas sheet metal, only the thickness of the sheet is get changed, reduced. That is a sheet metal working processes. So this is bulk deformation process is shown in some other way. Forces are applied so often at elevated temperature. Normal temperature ला होत नाही अशा प्रकारचं bulk deformation. It is normally at elevated temperature. Just wait, break घेतो मी एक minute. Student kindly wait just 1-2 minutes. I am taking some break. पण माझा आवाज येतो का? हॅलो, am I audible? येतो सर. हाँ ठीक है. तो अपन Yes, sir. okay, thank you. So we are seeing the deformation. So deformation is having two types, as we seen in the first slide, previous slide. So the deformation is having bulk deformation at that two parts die. Okay, that straight say blank is deform bulk in bulk size. That is bulk deformation. As per the force is applied, compressive force applied केल्याचं the metal showing bulk deformation at that die. Whereas in sheet metal working process, that sheet metals are formed as per required gap between your blank holder and drop bed. बरोबर, त्या दोन मेटल मध्ये, त्या दोन डाय मध्ये जेवढा थिकनेस आहे अशा प्रकारचं थिकनेसचं शीट आपल्याला मिळतं विथ द हेल्प ऑफ दिस sheet metal working process. That is shown at here again same. तो डिस्टर्बन्स होतो ना रे, 2 मिनिट थांबूया आपण. Due to some external noise, just wait for something. So students, again I'm connecting it. Just wait. So this is bulk deformation process in which there is a deformation is slightly more as compared to sheet metal process. In sheet metal process, only the sheet is get reduced. Normally, बघा, AO is the suppose sheet size in this sheet metal process. These are the two rolls. पुढे आपल्याला rolling process शिकायची, लक्षात घेऊ आपण आजच. So in rolling processes, two rolls are rotating in opposite direction. बरोबर, हा roll कसा आहे? That roll is rotating in anti-clockwise size. Whereas this down roll, खालचा जो roll आहे, that is rotating in
clockwise direction. So both rolls are rotating in opposite direction. एकाच डायरेक्शन मध्ये रोल फिरले तर काय होणार स्टुडंट? जस्ट टेल मी. सपोज these rolls are rolling in only one direction. मेटल पुढे जाईल का स्टुडंट? मला सांगा बरं. हॅलो स्टुडंट्स, आय वॉन्ट आन्सर फ्रॉम यू. झोपू नका. हे बघा, हे दोन्ही रोल्स जे these rolls, black color rolls are there, roll 1 and roll 2, upper roll and lower roll. So if these rolls are rolling in same direction, एकाच डायरेक्शन मध्ये फिरले तर मटेरियल पुढे जाईल का? हॅलो स्टुडंट्स, नाही जाणार. material will be returned otherwise. So when you have to pass that material, when you have to roll down that material, so the two rolls must be rotated in opposite direction only. In your previous theoretical paper, these types of questions is asked normally. Show the schematic stage of 2 high rolling, 3 high rolling. So this is called as a 2 high rolling. दोन rolls वापरले, that is a 2 high rolling. When we are using the 3 rolls place on each other, for one first roll, second roll, then again third roll. So that is 3 rolls are there. So that is a 3 high rolling. When there is a next is there 4 high rolling. आपण शिकायचं पुढे. 4 rolls असले तर 4 high rolling. So these rolls are rotating in opposite direction so that these जास्ती थिकनेस असलेले मेटल काय एओ थिकनेस असलेले मेटल इट इज पास थ्रू दिस गॅप बिटवीन टू रोल्स ड्यू टू ऍप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स बिटवीन दिस टू रोल्स. रोल्स कसे असतात? दे आर हेवी रोल्स, बरोबर, हेवी क्रॉस सेक्शन असलेले, सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन असलेले हेवी रोल असतात ते. सो इट एक्झर्ट्स कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स इन बिटवीन दॅट प्लेट, बरोबर. एओ थिकनेसच्या प्लेटला काय झालं त्याच्यामुळे दॅट गेट्स रेड्यूस टू द अनदर थिकनेस कॉल्ड एज एडी. सो वी कॅन get the different sheets of required thickness in your sheet metal working process. So this is a rolling process, whereas we have to study the another process called as extrusion. लक्षात घ्या, रोलिंग प्रोसेस काय असतं? आता बघा, उन्हाळ्याचा सीझन होता समजा, तर उन्हाळ्याच्या सीझन मध्ये आपण रस पितो बघा, रस. सो टू रोल्स आर देअर, बरोबर, स्टीलचे रोल्स असतात. एका साईडने ऊस टाकलं तर काय होतं, पुढच्या साईडला त्या ऊसाचा रस खाली येतो आणि वरतून काय होतं, त्या ऊसाचं डायमीटर आहे that get reduced, that is a rolling process. Similar, बरोबर, ऊसाचा रस काढताना, बरोबर, त्या सर्व काही रोलिंग प्रोसेस आपल्याला तिथे बघायला मिळते. फक्त सेम इंडस्ट्रीमध्ये ते मेटलवर होतं अशा प्रकारचे ऑब्जेक्ट, अशा प्रकारचे रोलिंग प्रोसेस दॅट इज ऑन मेटल्स ओनली. अँड वेअर एज दिस इज एक्सट्रुजन प्रोसेस. पुढची प्रोसेस आपल्याला जी शिकायला मिळायची बघणार आहे आपण पुढे, दॅट इज एक्सट्रुजन प्रोसेस. एक्सट्रुजन प्रोसेस काय, सिम्पली सकाळी उठल्यानंतर आपण ब्रश करायला घेतो पेस्ट. सो दॅट एक्सट्रुजन प्रोसेस वी आर युझिंग दिस ऑन दॅट पेस्ट ऑल्सो, बरोबर. पेस्टला आपण मागच्या साईडने प्रेस केलं तर काय होतं, पेस्टचं जे ओपनिंग आहे दॅट इज सर्क्युलर. सर्क्युलर शेप मध्ये पेस्ट आपल्या पुढे ब्रश मध्ये येते, बरोबर, ब्रशवर येत असते. दॅट इज अ फॉरवर्ड एक्सट्रुजन. ज्या साईडने मी प्रेस केलंय, सपोज आय एम प्रेसिंग इन दिस डाय साईड, बरोबर, या साईडने मी मटेरियल प्रेस केलं एक्सट्रुजन, तर इकडे फोर्स इकडे लावलं त्यांनी. हा ग्रीन कलरचा रॅम आहे बघा, दॅट ग्रीन कलर रॅम. सो आय एम फोर्सिंग द मेटल फ्रॉम दिस साइड, दिस एरो साइड, so that billet will comes out that in the form of die. ही रेड कलरची जी डाय लावली, दॅट गॅप बिटवीन दॅट टू डायज, बरोबर, अप्पर डाय अँड लोअर डाय, दोन डाय मधला जेवढा गॅप आहे तेवढ्या साईज मध्ये काय मटेरियल विल बी एक्सट्रुडेड इन द साइज ऑफ in the shape of the die. That material get extruded. That process is called as extrusion, which is similar to your brush, paste करताना वापरतो आपण. That is extrusion process. Simple. बरोबर, लक्षात आली सगळ्यांना? We are forcing the metal in the direction of ram. Ram is forwarding, so that billet is pressed against this wall. Black color ची काय fixed wall आहे ती. That ram forces that billet against that ram, so that some part of the metal is gets out in the direction of that die opening. The die opening मधून काय होतं, metal बाहेर येतं. That is your extrusion process. In the rolling, both the rolls are rolling in the whereas ज्या शेपचं आपल्याला मटेरियल घ्यायचं त्याच्या प्रकारची डाय, so that we can extrude the metal in the shape of the die. That is extrusion. So these are the forming processes. The rolling process, that is a sheet metal working process. And another process which we have seen, that is a bulk forming. That is metal bulk deformation. Thickness is changed. Rolling मध्ये काय फक्त thickness, sheet metal चा thickness change झालाय. But in bulk deformation, various diameters, various parameters of the metal get changed.
शेप चेंज झाला त्याचा, बरोबर, साईज चेंज झाली पूर्ण प्रकारे, दॅट इज अ बल्क डिफॉर्मेशन. So forging, wrenches, crankshaft, these are called as the forging processes. Bulk deformation process काय, these are the forging processes are in the category of bulk forming process, बरोबर. आपण पहिली प्रोसेस जी शिकणार आहे या चॅप्टर मधली, that is a forging process where bulk deformation of the metal occurs, whereas in rolling process there is I-beam rails can be formed, that is a sheet metal working process. Then drawing, in this drawing, rod, wire, drawing म्हणजे काय, we have to rod, we have to draw the rod, we have to draw the wire. वायरचं थिकनेस आधी सुरुवातीला काय खूप हॅलो स्टुडंट, आवाज येतो का माझा? हॅलो स्टुडंट्स, गिव्ह मी रिप्लाय. येतोय सर. पीपीटी आपण बघितलं आपण 3 प्रोसेस बघितलं आपण, फोर्जिंग बघितलं, रोलिंग बघितलं आणि एक्सट्रुजन बघितलं. ह्याच 3 प्रोसेस आपल्याला मेटल फॉर्मिंग मध्ये शिकायचे आहे. बरं, आपण परत एकदा बघू. स्क्रीन शेअर होतं का स्टुडंट्स? स्क्रीन शेअर केलं मी, बघा दिसतंय का? ही आधीची स्लाइड हो सर. बघितली, आधीची स्लाइड बघितली का? कट झाला तो एक सर. ही स्लाइड आपण बघत होतो बघा. अगेन आय एम रिवाइजिंग सम पार्ट. In first part, in this first part, that is a sorry. So in this first part, that is called as a forging process. Forging is the metal forming process शिकणार आपण पुढे. That is a bulk deformation process called as a forging process. Whereas this sheet metal process like I-beam तयार करायचे आपल्याला, रेल्वेचे जे रूळ असतात ना, रेल्वेचे रूळ, रेल्वे ट्रॅक्स, the tracks can be formed by this rolling process. Then next is called as a drawing. To draw the required diameter rod, to draw the required diameter wire, or even to draw the required shape of tubing, that is drawing process. And whereas extrusion, that extrusion process तुम्हाला साधा एक्झाम्पल दिलं मी. पेस्ट आपण सगळे काढतो, तर बाहेरचं आउट ओपनिंग कसं आहे त्या पेस्टच्या, बरोबर, that opening will decide your product shape. So that is extrusion process. Now this is extrusion process. You can see, दिसतंय स्टुडंट ना, एनिमेशन दिसतंय स्टुडंट? हो सर. Students, in this another part of, yes, there is animation. So there is a metal is there, and that metal is pressed from that ram, बरोबर. मागच्या साईडला ब्लॅक कलरचा जो रॅम आहे तो पुढच्या फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये आला, त्यामुळे काय व्हाईट मेटल काय बिलेट, दॅट इज प्रेस फिक्स वॉल होती, फिक्स प्रेस झालं ते, त्यामुळे इन द शेप ऑफ दिस डाय ओपनिंग, या डायच्या ओपनिंगच्या शेप मध्ये काय आलं, इट कम्स आउट, दॅट इज द एक्सट्रुडेड पार्ट. सो दीज आर द डिफरंट मेटल एक्सट्रुडेड शेप्स. आपण बघतो बघा स्लाइडिंग विंडोच्या ठिकाणी अशा प्रकारचे वेगळे शेप्स आपल्याला वापरले जातात. दीज आर द डिफरंट एक्सट्रुडेड मेटल फोर्स टू डाय, बरोबर. डाय पासून एक्सट्रुड केल्यानंतर अशा प्रकारचे तुम्ही डाय वापरता, तशा प्रकारचा शेप तुम्हाला मिळतो तिथे. टिपिकल यूज इज डक्टाइल मेटल्स, मॅग्नेशियम, प्लास्टिकचं पण आपण एक्सट्रुजन बघितलं होतं इन प्रिव्हियस चॅप्टर. इवन सम रबर प्रोडक्ट्स ऑल्सो गेट एक्सट्रुडेड इन दिस मॅनर. सो दॅट इज एक्सट्रुजन, बरोबर. लक्षात घ्या. परत काय होतं, इथं एका कंटेनर मध्ये काय, रॅम इज देअर, रॅम इज ऑपरेटिंग, अँड इन दॅट container that metal is billet is fixed, that white color metal is fixed, and that metal is pressed through that ram, so that it press against this fixed wall. या फिक्स वॉलला काय होतं, ते मेटल प्रेस केलं जातं.
by application of compressive force by the tram, so that white color metal is forcefully or extruded through this die opening. त्या डायचं जे ओपनिंग लावले तशा प्रकारचा शेप आपल्याला बाहेर एक्सट्रुडेड होतो. दॅट इज अ एक्सट्रुजन प्रोसेस. So all frames of white boards, door, windows, these are all extruded products through different openings, through different dies. So that is your extrusion process. बरोबर, सगळ्यांना समजली एक्सट्रुजन प्रोसेस काय आहे. Now drawing process बघू आपण. ड्रॉइंग. So similar to extrusion except pulling force is applied. बरोबर, या ठिकाणी काय होतं, आपण बॅक साइडने फोर्स देत होतो. बरोबर, we are applying the compressive force at here in your extrusion. परत फोर्स अप्लाय केला. बरोबर, we are applying the force by the tram, त्या मेटलच्या मागच्या बाजून लावलाय. दॅट इज एक्सट्रुजन. बट वेअर ॲज इन ड्रॉइंग यू आर अप्लाइंग द पुलिंग फोर्स. तुम्हाला कुठला फोर्स वापरायचा आहे, यू हॅव टू पुल फ्रॉम द फ्रंट साइड. तुम्हाला ते मेटलला डायच्या बाहेर काय करायचं, तुम्हाला पुलिंग करायचंय. बॅक त्या डायच्या बॅक साइडला काय रॉ मटेरियल स्टॉक आहे. दॅट इज अ बार इज देअर बिलो दॅट, sorry, behind that die. So when you are pulling that material from that die opening, so naturally डायच्या आधीचा डायचा शेप काय बिगर डायमीटर असेल, तर डायचं इकडच्या एंडला काय दॅट इज लेस डायमीटर. सो दॅट रिक्वायर्ड डायमीटर वायर कॅन बी ड्रॉन with the help of applying the pulling force. So that is your drawing process. लक्षात घ्या नेक्स्ट वन. In drawing you have to apply the pulling force, whereas in this extrusion process we are applying the compressive force. बरोबर, compressive force अप्लाय झाला तिथे in your extrusion, but in your drawing we are applying the pulling force, commonly used to make wires from round bars. बरोबर, अशा प्रकारचे राऊंड सर्क्युलर मोठे मोठे बार असतात, त्याच्यापासून आपल्याला वायर तयार करण्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारची प्रोसेस वापरली जाते. दॅट इज ड्रॉइंग प्रोसेस. सो दॅट इज युअर ड्रॉइंग प्रोसेस फॉर अप्लाइंग द different or for making different wires. Now we'll go to the next process. So that is a continuous drawing. In previous also there is question that part is there, means yet here there is only one die. Through that one die that metal is drawn. So only the some part of wire is get reduced, diameter फक्त reduce होणार आहे. तर या ठिकाणी काय होणार आहे, there are continuous series of rolls. बरोबर, draw plates are there, one first plate, second plate. बरोबर, so this is third rolls, and there is a receiving coil. The required diameter जेव्हा मिळत आहे मला, it will be rolled on that receiving coil. बरोबर, कॉईल मला काय झाली, माझा डायमीटर मिळाला, माझा रिक्वायर्ड डायमीटर. ती कॉईल मी काय करणार, त्या एका बंडलला मी गुंडाळून घेतो आपण म्हणतो. बरोबर, दॅट कॉईल विल बी रिसीव्ड ऑन दॅट receiving part. So at here original wire coil is there, and it is passed through this number of sets of the dies. A number of dies set आहे बघा सुरुवातीला डायमंड. The gap between these two dies is having somewhat more, but as we are passing through continuously, the next step मध्ये काय diameter is get reduced, and in the last stage the diameter is again reduced. So the gap is continuously reducing in between your dies. So there are two drums are there, capstan drum, and that capstan drum will pull that metal from that original coil, and the diameter will be reduced when it passing through the. For this drawing suppose three sets are there. There may be two or three capstan drums and droplets. Well, in actual practice also there may be more drawing plates. इथं तीनच दिसतात drawing plate. बरोबर, ही पहिलं drawing plate आहे इथं. बरोबर, first diameter of the drawing plates, that the diameter is there, second drawing plate, and third drawing plate. But in actual practice there may be 4, 5 or 6 may be more, depending upon your type of diameter. कुठल्या मेटलचं ड्रॉइंग करता तुम्ही आणि तुम्हाला किती डायमीटर पाहिजे वायरचा, त्यावर तुम्हाला नंबर ऑफ रोल्स कॅन बी डिसाइडेड. देन अगेन शीट मेटल वर्किंग शिकायचं. कंटिन्युअस ड्रॉइंग करायला स्टुडंट काय आहे, हॅलो स्टुडंट्स गिव्ह मी रिप्लाय. कंटिन्युअस ड्रॉइंग मध्ये काय होतं, या ठिकाणी आपण काय बघितलं, वी आर ड्रॉइंग इन ओनली वन स्टेज. या ठिकाणी पण एकच डाय आहे, एकाच डायमधून मेटल पास झाल्यानंतर सम पार्ट इज रेड्यूस ॲज पर युअर डाय. So there is that metal is passing only through the one die. That is a drawing. But basically when we are drawing from different sets of dies, so at here three capstan drums and droplets. तीन डाईजच्या सेट मध्ये आपण मेटल पास केलं, so the diameter is get continuously reducing as the dies are progressing. बरोबर, पहिल्या डायच्या शेप मध्ये काय आहे, गॅप मध्ये थोडासा मोठा गॅप आहे. सेकंड स्टेज मध्ये there is somewhat less medium gap है, and third stage ला less gap है, so that diameter can be reduced as per our required wire diameter. That is continuous drawing. स्टुडंट लक्षात आलं का, कंटिन्युअस ड्रॉइंग मध्ये काय सेट ऑफ रोल्स असतात त्या ठिकाणी. या ठिकाणी जरी तीनच रोल दिसतात आपल्याला, तीनच डायचे सेट दिसत आहे,
but in actual practice there may be some more sets of roles. Well, that is a continuous drawing. So drawing at one stage, first stage drawing इथे होते त्या पहिल्या draw set मध्ये, second stage drawing at here, and third stage drawing at here. So that is called as a continuous drawing process. Is it clear, student? Hello, students. Yes, sir. Give me reply. Drawing म्हणजे काय कळलं तुम्हाला? तर ड्रॉइंग करतो म्हणजे काय करतो? In drawing we are applying the pulling force. नीट लक्षात घ्या. Whereas in extrusion we are applied the compressive force. परत एकदा बघू आपण ते. या extrusion मध्ये काय केलं आपण? We are applying the compressive force. So that is extrusion force process. We are applying the compressive force from that ram. त्या रॅमने काय केलं? कॉम्प्रेसिव्हली फोर्सफुली प्रेस केलं त्याला त्या फिक्स वॉलच्या अगेन्स्ट सो दॅट डाय ओपनिंग मधून मेटल बाहेर पडेल. That is extrusion. Whereas in drawing we have to apply the pulling force. And आता pulling force apply करायचं so that diameter can be reduced after passing through that die. त्या डायचं diameter किती reduce झाला तर त्याप्रमाणे ते metal will be drawn of required drawing required wire size. So that is drawing only in one set. But when we are using the number of rolls, number of sets of dies, first set, second set, or 3, 4, maybe more, that is a continuous drawing process. In continuous drawing, required diameter of wire can be produced as per your requirement. So that process is called as a continuous drawing process. So on the students right now, so this part is important. So we are studying is forming processes. Forming processes are very much important as per your actual practical work. बरोबर practically in industries we are using these different shapes. बरोबर इंडस्ट्री मध्ये आपल्याला जे काही वेगवेगळे शेप बघायला मिळतात, different wires, different dies. So that they are all doing this plastic deformation basically. So plastic deformation बघितला, plastic deformation is a कसं deformation permanent आहे का temporary? Students give me reply. Hello students, I'm shouting here suppose. Am I audible students? Plastic deformation कसं आहे permanent आहे का टेम्पररी डिफॉर्मेशन सांगा बरं मला. गिव्ह मी रिप्लाय. हॅलो स्टुडंट्स, आपण बघितलं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कसं होतं? परमनंट डिफॉर्मेशन आपलं टेम्पररी होतं. Permanent येस, deformation. दॅट इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन. दॅट इज प्लास्टिक अपोजिट टू इलास्टिक. इलास्टिक मध्ये काय असतं? टेम्पररी असतं. वेन यू आर रिमूव्हिंग द लोड that material will regain its shape. That is a elastic deformation. But whatever the plus external force we are applying in these three forming processes, लक्षात घ्या नीट. Forming process like forging, rolling and extrusion. या तीन फॉर्मिंग प्रोसेस आपल्याला शिकायच्या पुढे. तर तिन्हीच्या तिन्ही फॉर्मिंग प्रोसेस मध्ये काय वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स. हा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय होतं? वॉट एव्हर द मेकॅनिकल डिफॉर्मेशन इज देअर कॉल्ड एज द मेटल फॉर्मिंग. सो दॅट मेटल फॉर्मिंग इज ऑफ परमनंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन. बरोबर. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपण बघितलं. आज आपण बेसिकली लक्षात घेतलं फोर्जिंग मध्ये काय होतं? इन युअर फोर्जिंग वी आर प्रोड्युसिंग द बल्क डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, whereas in rolling and extrusion we are producing the sheet metal type of extrusion. So that is your extrusion. In extrusion we are applying the compressive force, whereas in drawing, पुढे आपल्याला drawing शिकायचं बरोबर in detail. In that drawing we are applying the pulling force. So that drawing requires the